Come back. Okay, any doubts in previous questions? Test questions? If you have doubt, let me know. Any? No doubts? ಯಾವುದು? 9th. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 9th one, the volume, the gold proportion. ಅದೇನಾ? Okay. As it is, we already done. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. Value of the gold proportion square of its weight. A person breaks a piece 3:2:1. It has loss of 4620. Tell me the initial price of the gold. So what is the meaning of this? Price is inversely directly proportional to weight square. Okay, proportional to weight square. So initially gold will be 3x, 2x and 1x. That will be 5 plus 1, 6x gram ittu.
ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಯ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 36 ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 36. ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 36. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಪೀಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು? 3x 2x 1x ಆಯ್ತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ, ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ. 9 + 4 9 + 4 13 + 1 14 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು? 36. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? 14. ಹೌ ಮಚ್ ಲಾಸ್? 36 - 14, you do it. 6 + 16. How much? 22x loss. Can I write it is equal to 4640? Sorry, 20. Because loss ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 22x. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 4620. 22x is equal to 4620. One part is equal to 22 2 1s are 22, 22 2s are 44. Again 44 under 22, again 1s are 210. One part is equal to 210. I want to find out initial price. Initial price is to 36. 210 into 36 you multiply. You will get answer. Okay. So then multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will get answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Any other doubts remaining? Answer keys I will forward today in group for this. ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Over? Clear? Fine. So we'll move for concepts. ಯಾವುದು? 17. 15 ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್? 15 ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? 17 ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು 15, ನಾಟ್ 17. ಯಾವ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? 17 7 15 ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್. The ratio of income of Anil and Mukesh is 2:3. Thus, ಅದು 11th ಅಲ್ಲಿ 10th ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾ ಕ್ವಶನ್? A child has 3 different kind of chocolate, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees. He spent 120 on the chocolates total. What is the minimum possible number of chocolate he can buy if there must be at least 1 chocolate of each kind? Fine. So rupees 5 rupees ಕೆಲವೊಂದು 2 rupees ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, rupees 5 rupees ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, rupees 10 rupees ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2:5. ಇದು 5, ಇದು 10 rupees. ಟೋಟಲ್ 120 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಆಗ 113 ಬರುತ್ತೆ, 113 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 2 ರೂಪೀಸ್ 1 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 2 ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 120 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಯೋಚನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ 5 minutes. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Online students, is it audio is clear? Just one sir reply ಮಾಡಿ if it is audio is clear. Easy ಇದೆ. It's
Too easy question. ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಎಷ್ಟು? 1 plus no, I think check it once again. 17, yeah, 17 right. Yes, 17 possible. 17 correct ಇದೆ. Yes, 17 is possible. Using option method, you can do it. Another approach I'll tell you anyway, but try that question. Using option method adu try ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ, you can try like this also. Let's check it. Maximum numbers ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get it. 1, 2, 3 ಆ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, you will get answer. ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 10 rupees 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ 10 rupees 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ 20 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಆಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 5, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 10. 70 ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ 22 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ 10 ಬರೆದ್ರು ಇನ್ನ 12 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ 15 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಓಕೆ 10 ತಗೊಂಡಾಳ. ಇನ್ನ 5 ಇರುತ್ತೆ, 5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರ ಅವಾಗ, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ ಟೋಟಲ್. ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. 17 ಇಸ್ ರೈಟ್. ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದು? ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. 17 is right option. ಆಯ್ತಾ? Okay, fine. No doubts? Remaining all? Okay, option keys I will give you later. Last ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, next concept. Percentage will continue ಮಾಡಿ. Come. Okay, next question you take. So concept of ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ? Okay, so take this question. Radius of hemisphere is increased by 19%. Then what will be the effect on total surface area? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
Anyone formula for that? 3 pi r square. Okay, hemisphere formula 3 pi r square, total surface area of the hemisphere. 3 pi r square. Total surface area TSA is equal to 3 pi r square. 3 is a constant value, no need to take. Pi is a constant value, no need to take. So TSA ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ 19 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ r ಇಂಟು r. ಸೊ r ಇಂಟು r ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಂಬರ್ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. Can you apply directly that formula, successive method formula? Number easy ಇದೆ, ಎರಡೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ. I can apply that formula. What is the formula? Tell me. Successive formula. X plus or minus y plus or minus x into y divided by 100. So x also here 90 means radius, y also radius. 19 increase means both should be write it in plus. 19 plus 19 again 19 into 19 divided by 100. 19 plus 19 38. 19 19s are 361 divided by 100 3.61. For the 38 plus 3 41.61 increase. Clear? Any doubts? Anything else? Okay. ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, write down. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? This question is important. Next question. ಓದಿ ಒಂದ್ಸರಿ. I'll solve, but read it, everyone. If the radius of a cylinder is decreased by 16%, then how much percentage height must be increased so that the volume of the cylinder remains same? This is important. This concept I explained here. Expenditure is equal to price into consumption. If expenditure remains constant, under what is the relation between these two variables? Inversely proportion. Whenever you have formula A is equal to B into C, A constant ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ B is inversely proportion to C. Anything it may be. Volume of the cuboid is equal to L into B into H. I want volume constant ಅಂದಾಗ LB is inversely proportion to height, ಅಥವಾ BH is inversely proportion to L, ಅಥವಾ LH is inversely proportion to B. It may be anything. I hope you clear. Now in this question, volume is constant. Volume of the cylinder formula. Volume of the cylinder formula pi r square h. Pi is a constant value we don't want to take. Then volume, if it is constant, r square is inversely proportion to height. Okay, r square is inversely proportion to height. Now tell me, radius is what happened here? 16% decrease. 16% means 4 by 25, correct? That will be 16 divided by 100. 16 divided by 100, 4 4s are 425s are. Decrease andre ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 21 by 25. So radius is 21 by 25 means 21 square divided by 25 whole square. Okay, and the 441, that I will write it separate. Okay, just I will write it here. This is actually radius, which means height, can I write it? 25 square is 625, 21 square is 441. Inversely
proportion because volume I want constant 1:1 ratio ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. I hope you understood, right? Because now they are asking height, about height. Tell me 441 is initial or final? Initially height of that cylinder is 441x. 441x ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 441 ಇಂದ 625 subtraction. Do it and tell me how much it will be. 59 plus 125, 60 plus 124, that will be 184. 184. Subtract and tell me confirm. Yes or no? 184 ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. So now I can write it. It will be 625x. 184 is decrease, sorry, increase. 184 increase ಆಯ್ತು compared to 441. Yes or no? Into 100. But here only important. ಈಗ ಮಾಡೋದು important. Tell me, is it easy to calculate? Basic approach. Now I do. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿದಾಗ. See, I do it. This is always 100. How much percentage? 100%. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 100%. ನನಗೆ 184 ಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 184. ಐ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 40. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 40% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 40% ಅಂದ್ರೆ 10% ಈಸ್ 44.1 ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 40%. Okay, if I do into 4, 40% means it will be how much? 4 1s are 4, 4 4s are 16, 176.4. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 184. Almost I want 8 more. Correct? Yes or no? Which means can I eliminate this option? Can I eliminate this option? Okay, I have 2 more option. Now tell me, if 100% is 441, 1% is 4, 2% will be very close to 8. Okay, then answer is above 41, less than 42. Yes or no? 41 and 42. So can I write it? My option will be 41.72. That is your answer. Okay, ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Okay, write down this method. I will discuss again. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದರ. I discuss this. I ask you 2 numbers ಹೇಳಿ, 3 numbers ಹೇಳಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಕ್ವಶನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಬುಕ್ ತನ್ನಿ. ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓವರ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೀರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು 2 times ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ. The base of a triangle is increased by, while writing in home, write it question in notes and you maintain. Because ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ 1 year ಅಷ್ಟೇ.
Okay, so better you write it question in a notes once again and you write down. The triangle of a, triangle is increased by 40%. Fine. Enidu base. Then what percentage means approximately? The meaning of this word is approximately. Should its height is increased? So area also increased by how much? 60%. Area is not constant here. Yes or no? Area is not constant. So what is the area of the triangle? Area of the triangle formula, you know? Half into base into height. Half is a constant value. We don't want to consider. Okay. So area ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ. ಸಪೋಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ? ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏರಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 60% ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ದಟ್ ಇಸ್ 3/5. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 8/5. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 8/5. ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು? 8/5 ಆಯ್ತು. ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 40% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. 40% 40 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ದಟ್ ಇಸ್ 2/5. 2/5 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7/5 ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು? ವೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಶಿಯಲ್, ಇದು ಫೈನಲ್. y/x ಆಗಿದೆ. height changes is y/x. Let's solve this equation. Can I cancel 5, 5? ಓಕೆ, 7 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 8/7 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು height ಫೈನಲಿ, height ಇನ್ಶಿಯಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ height ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 7. ಈಗ height ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 8. ಸೊ ಇನ್ಶಿಯಲಿ 7x ಇತ್ತು, ಈಗ 8x ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ height, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ height. height ಚೇಂಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು? 1. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇನ್ಶಿಯಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಶಿಯಲ್. ಇದೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100. 1/7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 1/7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 14.28. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 290 may give. I hope you clear. Redo. Over. You want water means you go and drink. You're not supposed to drink water also? You can drink, right? Water? No water. No. Too strict diet. Over this? Okay, this one you try. Area change. What is the area of the rectangle here? Sorry, triangle. Half into
base into height. Half we don't want to write because it's a constant. Here they are given base and height. Can you tell base is how much here? 4 by 3, because 33, 1 by 3 or 33.33 both are same. 1 by 3 increase. 1 by 3 increase means we have to write it 4 by 3. Height also they are given 16, 2 by 3 or 1 by 6. Both are same. 16.66. 1 by 6. 1 by 6 reduce means 5 by 6. Good. Now can I cancel 2 2s, 2 3s? Then area will be 10 by 9, correct? Initially 9 area, now is 10, which means area is increased by 1 out of 9 into 100. 1 by 9 we know. What is 1 by 9? 11.11 or 11 1 by 9. Both answers will be same. So we'll go for next model now. Over? Got it right? Yes. This same thing, no need to do it. This you try. This is also same thing. You can try. This you do it. Last question in this pattern. Last question. You try first. Afterwards, I'll explain. Over. Okay, I will solve this question. Observe. Simple question again. Tell me everyone, what is the area of the circle? Pi r square. Area of the circle is equal to pi r square. So we don't want to write it pi, just r square, correct? Pi is a constant value. Now they are given area or radius? Area. 69% means we can't cancel it. 69 divided by 100. I can't cancel both. Yes or no? Which means increase. Increase means can I write 169 by 100? That is the radius. Sorry, area. Now I don't know radius. I'm assuming initially radius is y. Now it will be, initially x. Now it will be y. R square. R square means here also write it square. Okay, here also write it square, because we are assuming r value, not r square value. Can I remove square means here I will get it root. Okay, right this? Okay, if you remove square here, you will get it root. If you remove cube here, you will get it cube root. Okay, now tell me what is the square of 169? 13. What is the square root of 100? 10. That is y by x. Initially radius is 10. Now it will be 13, which means radius is increased by 3 compared to initial value 10 into 100. That will be 30%. Radius is increased by 30%.
When you have festival, Ramzan? March dates 20. Okay. How many days you want holiday? Two days is enough? Holiday. 2 days is enough? Over. This you understood, everyone? Got it all? Fine. So we'll go for next concept directly. These are same thing. Some questions I will skip, okay? But in your paper, you observe and you do that. If you're not getting any question, you have to do it. Because I'm not going to, because here we have another 20, 10, I think, same question, same pattern. You try tomorrow, same questions. I will skip that. But you have in PDF that. Okay. But you try and come. If you're not getting, ask me. Yeah, this I will do. These numbers are difficult. If numbers are difficult, I will help you. Same question as it is question. Okay, but number I gave. So now area of the square. What is the area of the square formula? No, perimeter is this. A square. Okay, area of the square formula will be A square. 32.25. Sometimes they will give number like this. Okay, 32.25. Actually 5 by 16. But how to find out? That we will learn it. Okay, so now two methods. If you want basic approach, can I 0.25 means 1 by 4? Okay, 0.25 means 1 by 4 divided by 100. Method 1 it is divided by 100. 32 fours. How much 32 fours? 128 plus 1. Total how much? 130 divided by 4 by 100 means 400. Sorry, 140, right? No, 29. Yeah, 129. Sorry. 129 divided by, because it is 8 plus 1, 129 divided by 400. Divided by 400. Correct? Yes or no? Okay. Now, which table I can cancel? Any table? No table. No worry. Can I write it now? Increase or decrease question? Increase. Okay. If it is increase, it will be 529. Can I write area will be 529 divided by 400? Yes or no? Area will be 529 divided by 400. Can I write y radius is finally y, initially x, whole square. If I remove square, here I will get root. What is root of 529? 23 square is 529. You should remember up to 30. That's compulsory. What is the root of 400? 20. That is y by x. So 20 is initial, 23 is the final, means initially 3. Increased by 3 on 20 into 100. It will be 21 25 5 3 15%. So radius is increased by 15%. Right. That how to do it 32.25, that also write down. How to get that. Sorry, 31.25 is a 5 by 16, not 32. In percentage table, you update this 31.25. In the exam, they will give this. 31.25 is a 5 by 16. Yeah. 32.25 you have to do basic. 31.25 is a 5 by 16. That you remember. Because most of the time they will give that. 31.25. 32.25. 32.25 you have to do like this only. 31.25 is 5 by 16. Remember this. You update this number in sheet. 31.25 in percentage sheet, you update that. That's better because most of the times you will get that number. Okay. You write off this question.
or writing? Try for the over writing this. This is saying, okay, this you see this question. Okay. Anyone answer? 10. Good. So the question is simple. Area of the square decreased by 90%, then the diagonal of the, what is the diagonal formula? Read it and tell me. Very important. Everyone. Answer 10% right. First side we have to find out, correct? To find out diagonal square of its square, then the diagonal of square is decreased by how much percentage? The area of the square is decreased by 19%, means this we will find out a value first, means side value. Area is decreased means can I write 81 by 100? Area will be 81 by 100 is equal to y by x whole square, means can I write root? Okay, so this will be how much you will get it? 9 by 10 y by x. So initially side 10, now it will be 9, means side is 10 per 1 by 10, correct? That will be 10%. Side it is, not diagonal, but diagonal also same answer, but the reason is diagonal of square will be root 2a. Yes or no? Root 2 is a constant value. Now tell me, a one time or two time? One time means diagonal also increases the same thing, area also increases by same thing. If I mean area or not area, side, a means here side is 10 centimeter increase, means diagonal also increased by 10 centimeter. Side is decreased by 10%, means the diagonal also decreased by 10%. I hope you clear. Okay, side and diagonal both are will be same thing, because if it is two times only we have to apply successive, otherwise same answer only you will get it. Okay, write on this.
This is the diagonal. Diagonal is equal to A. If A value is 10, diagonal also 10. If area increase, diagonal also increase. So last class we discussed price, consumption, expenditure. So based on that, we solved one module, that is expenditure constant, price is inversely proportional to consumption. That module we finished. Now expenditure also changes. Now the question is based on that. Is it clear? Overriding this? Okay. See this question. I will repeat. I will do it once again. What is the formula we have expenditure related? Expenditure is equal to price into consumption. Okay, income, okay, that is also one. But here in this concept, price and consumption. Okay, here one more property I discussed last class. If expenditure is constant, what is the relation price and consumption? Inversely proportion. This thing you have to remember. Now, after reading this question, tell me, is it expenditure is constant? Read question and tell me, is it expenditure is constant? No, because here they are given price is also increase, intent to spend. Spend means expenditure. Expenditure is also increased by 12%. Now I want to find out consumption is how much decrease or increase approximately. Okay, because nearest to integer. Nearest to integer means approximately. Okay, so we have to round up. Fine. So this property is not working now. Okay, that property we have to remove. That property only apply if expenditure is constant. Now let's solve it here. So price is how much? 19% increase. Can I write 119 divided by 100? 19% means 19 divided by 100. I can't simplify. So increase means we have to write it 119 divided by 100. Consumption I need to find out. I will write it y by x. X is the initial consumption. Y is the final consumption. Okay. Expenditure is 12%. Additionally means increase. That is also increase. Additionally means increase. 12% means can I write 4 3 4 25 3 by 25. 3 by 25 increase means can I 28 by 20 28 by 25. Okay, 28 by 25. Now can I cancel? Tell me, 25 ones are 25 fours are. Yes or no? Clear? Even like this, instead of cancelling, I can write it 12% increase means can I write 112 divided by 100 also? Okay, 112 divided by 100 also I can write. Now can I cancel 100 directly? Okay, now 119 I will shift this side because I want variable one side, numbers one side always. Now tell me 112 divided by 119 is equal to y by x. Is equal to y by x. Initially consumption 119 I'm getting. 119 I'm getting now 112. How much reduced? 7 reduced it is on 119, correct? Into 100. But it is very difficult to calculate because 119 is a prime number. Now how to solve this question as it is previous approach? As it is previous approach. Let's find out 100% is equal to 119. Tell me 10% is how much? 11.9. But I have to go forward or backward? Backward because I want only 7. Now I will go with 5%. Because I know how to calculate 10, 5, 15 like this. 10% means half of this number, correct? What is half of this number? Divided by 2, you do it. 2 5s are 10. Again, 9 means 2 9s are 18. Then remaining will be 5. Sorry, 59 I'm writing. Okay, 5.9. 2 9s are 18. Not 5.9. See, this question we have to write like this. 11 plus 0.9. Divided by 2, divided by 2. Correct? Okay, otherwise I will explain like this only. Afterwards, you can keep it point. Leave it. I don't have point. Afterwards, I will keep it. Point. 2. How many times? 2 5s are 10. 19. 19 means 2 9s are 18. Remaining will be 1. That will be 5.95. I hope you understood. That is 5.95. Which means answer is more than 5. So this is eliminated. Now I will check since option I have 6 and 8 and 7. I will check 1%. First, 1% will be 1.19. Correct?
Okay, it will be almost 7. Yes or no? 7 points. If I want to check it, 5 plus 9, 14. 10 plus 1, 10 plus 1, right? It is 11. Then it will be 7.14. But I want only 7, which means answer is 6%. It is very close to 7, approximately, very close. Then I can choose my option will be 6%. Okay, because here 5%, here 1%. 5 plus 1, 6%. That is your answer. So write on this. If you are not understanding this, you do it basic. 700 divided by 119. Okay, 700 divided by 119. 119 6. So 600, 19 6. What is 19 6? What is 19 6? 19 5 is how much? 95. 96 how much? 114. So same thing, you will get it very closest to answer 6%. You can do like that also. Okay, right on. Tables you learn. Over. Ready? Clear, ready? This is same thing. Okay, you try. You do it, this question. You only try, everyone. Over. Okay, tell me what I have to write. Price.
increased by 18%. So expenditure is equal to price into consumption. If you want simplify, simplify. Otherwise, if you want write it, write it. Price is increased by 18% means it will be 118%. Okay. Expenditure is increased by, that is also increased 12% means it will be 112%. Okay. Can I cancel 100? Okay. Then it will be y by x. Now tell me, if I shift this number this side, it will be 112 divided by 118 is equal to y by x. If you want, you can cancel with both 6 ones are multiple. Both 6 ones are multiple. No, not 6 ones are multiple. It is not 6 ones are multiple. So then we have to solve like this. Okay. So it's not 6 ones are multiple. How do we know? It's not 3 ones are multiple. Yes or no? 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. 4 is not come, 3 ones are. If it's not come 3 ones are, 6 ones also it won't come. Is it clear? Okay. Now see how to solve this question. Okay. So again, if you want 2 ones, you can cancel, but I will do method 2 directly. Okay. So can I cancel, can I do 100% is equal to, because I want only how much decrease? Tell me now. 118 initially, now 112 means 6 is decrease on 118 into 100. If you want, you can go with basic approach. Okay. 2 ones you can cancel. Okay. Let's solve it. Afterwards, if you want, that also I will do. Can I write 2 5s are 2 9s are 2 3s are, then 300 divided by 59. Then answer is less than 6 means it is around 5. Either this or this, correct? We have to check this because very closest option I have. Do it basics better. 59 5s are. How much 59 5s are? 295. Remaining will be 5. 5 means 50. Again, you will get it. Answer will be 1. 5.1 is very closest answer for that. Is it clear? Because if you do basic approach 3 and who are not understanding still, 300 divided by 59, 59 5 are 5, sorry, 295. Remaining will be 5. If I keep it point, it will be 0. It is 0.1 it is. Okay, it's not exactly 0.6 actually. Because 50 or 9 if you don't go right, then we have to write it like this. Then it will be 10, 10 or 9 like that it will be. Okay, do it. No, I think not 5.1. Check it once. Because if I do my method, it's not 5.1. Basic method. Okay, we'll check it once. I think 5.6 is right in my method. I'll do basics also again. See now? Basic only will do. Observe, observe. 300 divided by 56. Sorry, 59. 59 2s are 59 5s are 295. Correct? Fine. I mean, till 0.6 or like that. Let's check it. If I do division, I mean subtraction, it will be 5. If I keep it point, it will be 0. It won't go. Means this option you can say 0 6 0 1 like that. Okay, it will be 0 6 0 3 0 1. Okay. Now it will 50 59 won't go means 0. We have to write it. Okay. Then it will be 500 after one more step. Correct. Now 59. How many times? 6 times. Yes or no? 7 times if I do check it 7 times also possible. 7 5 is the 35. Check it that also. How much it is? I think more than 5.6. 6 if I do 6 also more than 5 actually. Then what is the going wrong here? Just check it. Right on. I will explain one more time my method. Just write it. 5.6. I'll repeat one more time. Just write on one more time. We'll do it. Question number will be 64. 5.1 or 5.6? Which option? 5.1. Okay, approximately or what's the question? No, approximately also. Correct. Oh, okay, here we have correct to 1 decimal. Then you can take it this. 5.1 is right.
I'll explain why it is also. Basic also you'll get it. I say 5.1 approximately means. If it is 0.1, no need to write it. If it is approximately 5.1. Actually, you'll get 5.0809 you'll get. Okay, 5.0809 you'll get. Okay, so since approximately means 5.1, I can choose it. I'm not observing that correctly one decimal. I thought it is a exact number, so 5.01 I did. So it's right, 5.1. 5.08 you will get actually. If you do basic 5.1, you can consider 0.8091. Is it clear? Overrating? Okay. This same thing, this you can do, same method. I don't want to repeat. Reduce consumption, this is also same thing. When a price is increased. This concept of everything you try and come. Yeah, next concept. Same concept, but original number how to find out. Write on this question. Hello? Hello? Same concept, but number. Instead of percentage, numbers. Here we have to find out numbers. Write on, I will explain this. New type. Same module, concept number 2. Read question clearly. Understand fast. Then I will explain. You will go to the shop. You will purchase 60 kg. 60 kg item. Next day you will go, but prices is increased. I'll repeat again. Today you will go and shop. Then you purchase 60 kg pulse or sugar, whatever you can assume. Next day you will go, price is increased. Now tell me, will you get 60 kg or less than 60 kg? Less than 60 kg. But you're spending same amount, right? Yes or no? You have same amount. First day also you are getting 100 rupee, you will go with 100 rupee, you get 60 kg. Second day also you think it's you are getting 60 kg, but price is increased, then consumption will be reduced, which means that concept is called inversely proportion. Okay, so expenditure is constant here, price is inversely proportion to consumption, then price is increased by 25%, that is 1/4, correct? Price is 1/4 means this will be 5/4. Then consumption can I rate it 4/5. Now tell me, this is initial, this is final. Initially I am getting 5x kg. Initially I am getting how many kg? 5x kg. Now I am getting 4x kg only finally, which means this value is related to 5x or 4x? 5x, because this is initially I am getting how many kg? 60 kg, which means 5x value is equal to 60. Can I write x is equal to 12? Then I want to find out now how much I'm getting. 12 fours are 48. So now I'm getting how many kg? 48 kg. That will be your answer. I'm getting 48 kg. Over. This concept clear? Everyone? Next. Try this.
Try this question. Everyone try. Try this. Okay. Anyone answer? I'll repeat once again. Observe the reduction of 15% in the price of the salt. One person enabled to purchase 2 kg extra. For how much amount? Which means the same. The question meaning I will go with 272 rupee. First day, I purchase some kg of the salt. Second day, I will go with same amount 272 rupee, but I will get extra kg. How many kg extra I will get? 2 kg extra I will get. Tell me now, everyone, why I am getting extra 2 kg? Reduced price. That's why. Which means expenditure is constant. Expenditure is equal to price into consumption. Price is reduced by 15%. 15% means 15 divided by 100. That will be 3 by 20. 3 by 20 reduced means 17 by 20. It is price. But I want consumption. Can I rate consumption will be 20 by 17? Which means what is the 17 represent? Initially, I am getting 17x kg salt. Now I am getting now I am getting 20x kg salt. How much extra I am getting according to ratio? 3x kg I am getting extra kg. Can I rate it is equal to 2? 3x is equal to 2, which means x is equal to 2 by 3 is to kgx. Now I want to find out the reduced price of this salt. Reduce the price find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So first how many kgs you find out? Suppose I will find out both. Initial price find out ಮಾಡೋಣ, final price find out ಮಾಡೋಣ, reduce the price. Both all three I will explain. Okay. Let's find out initial weight ಎಷ್ಟು kg ಅಂತ into 17. Correct? Okay, 17 2s 34 by 3 kg ಬರ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ starting. Okay, now 2 by 3 into 20 can I 40 by 3? Suppose if they ask initial price, tell me how to write it this. I will ask you very question. ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಅವನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 2 chocolates ಕೊಡ್ತಾನೆ. 1 chocolate price ಎಷ್ಟು? 5 ರೂಪಾಯಿ. How you are getting this 5 ರೂಪಾಯಿ? ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ something you are doing addition, multiplication, division ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಬಂತು 5 ರೂಪಾಯಿ? 10 by 2, which means price divided by quantity. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 kg price ಅಥವಾ 1 item price ಬರುತ್ತೆ. Price divided by quantity if I do, I will get 1 item price. ಈಗ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 272 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 272 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟ? ನನಗೆ 34 by 3 kg ಕೊಟ್ಟ. ನನಗೆ 1 kg ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್? 272 divided by 34 by 3, that is 3 by 34. Okay, 3 by 34. ಇದನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. Just do it and tell me. Reduce the price, afterwards you will do it. Reduce the price ಅಂದ್ರೆ new price find out ಮಾಡಬೇಕು. But here I am finding both new price and old price. Reduce the price means what is the new price? Second ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. But here I am doing both. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್. So can I cancel with 17 ones? Yes or no? ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 2 ಇಂದನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 32 ನಾ 24. Okay, good. 17 ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. If you want you can go with that. Otherwise you can go with 2 ಇಂದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
2 17s are okay. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12. So again 17 how many times? 8s are 8 into 3 24. ಈಗ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 1 kgಗೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್. ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ 272 ರೂಪಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ 40/3 kg ಕೊಟ್ಟ. ನಾನು 1 kg ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀತಿರಾಗ 272 divided by 40/3 that I can write it 3/40 also. 4 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. Point answer you will get. I think around 20 plus. ಎಷ್ಟು 20.4. Good. So that you do it. That's it. ಅದು ಕ್ವಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದು. ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Go for next question. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Write down. 20.4 right. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, I will do it. Unless students, is it clear? Just do reply. ಹಲೋ, నాదెంతంటే 30 సారీ 34 తీసుకో. 34 కానీ 32 కానీ ఎలా ఏం కావాలి? నడుందా ఏం ಬೆಳ್ಳಿದೆ ఎవరికన్నా? అనుకున్నాము. ఇవి 2 లక్షలు ఉందా మీ ಬೆಳ್ಳಿದೆ? నడుము దారం ఉంటే ಬೆಳ್ಳಿನೇ ತಾನೇ అది కూడా సిల్వర్ ఆవిడికి గారు మన రెండితో అట్లా షేర్ చేయను కదా. విజయ్ అడుగు వేసుకుని వెళ్తాడు. ఓకే అడగ చూడమ్మా. సరే 34 తీసుకో. పెద్దదైతే చెప్పాలంటే చిన్న చేపించుకోవచ్చు. నాకు వద్దమ్మా, దయవిಟ್ಟು నాకు వద్దు. నాకు కాస్త కౌంట్ ఇచ్చే ఇది. ఓవర్.
ಓವರ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಯು ಟ್ರೈ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ. 7.5% ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 7.5 divided by 100. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 75/1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 25 3s 25 40s 3/40. ಅದು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. 3/40 ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಓವರ್. Okay, ಹೇಳಿ. What you will write it? Price, what you will write it? Expenditure is equal to price means 37/40. Then consumption will be 40/37. 37x kg initially I'm getting. Now I'm getting 40x kg. Can I write 3x kg is more? It is equal to 2 kg more, which means x is equal to 2/3. Since they're asking reduce the rate, correct? Okay, what is the reduced rate of this sugar they are asking? Okay, reduce the rate means new price. New price I want to find out. Yes or no? Okay, so this related we have to find out. Okay, so 40/3 again. 40x, 40 into 2/3. How much I am spending amount? 925 rupee. So if I give 925 rupee, 1 kg will be total. I'm getting 40/3 kg, which means 3/40. Okay, solve this. Multiply and divide by 4, you do it. Decimal afterwards, you can keep it. Yeah. Over, heading.
40 kg, 40, 80 by 3 now? It's not 40 by 3, right? Yes or no? Because x is equal to 2 by 3, alva. Now you have to find out 40x, alva. 40x means 80 by 3, which means 3 by 80. You have to write it. Yeah. So you do it this. 925 into 3 divided by 80. That you do it. 8 into 10 also you can write it. No problem. 8 in the madi. 10 amel iduranta. 8 you can do it. That will be your final answer. 34 something, yes. Aita? Which option will get? 34.68. Okay. Next model will go after this. This pattern you try and come. Remaining questions you try ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ same questions ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ try ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. Same question as it is. On 5 questions ಇರುತ್ತೆ. Next concept. Take this question. Take this question. Remaining 3-4 questions you try and come tomorrow. You should ask if you're not getting 5 questions in that model. Price of the movie ticket is increased by 12.5. Sale also increased by this much. Revenue. Percentage change income means revenue. Revenue is equal to price into sale. Revenue is equal to price into sale. So price increased by how much? 12.5. That means 1 by 8. 1 by 8 increase andre 9 by 8. Sales also increased 8.5. 8.1 by 2. We don't have percentage table in that 8.5. We should write it basics. 18, 8 2s are 16, 17 by 200. 200 increase. What you will write? 217 by 200. This we have to do it. Now revenue will be 1600. This multiply and tell me 1800 plus 17 nines are 153. How much total? 1953. 1953. 1600 to 1900 means how much change? 353 on 1600 to convert any fraction to percentage into 100. So 320 plus 21, 22. I have very closest options. So illu tumba close irodinda I have to do basics. Artha aitalva? Because very close nodi. ಸ್ವಲ್ಪ points ಅಷ್ಟೇ difference. So I can't do approximation. ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because very close. At least one number ಆದ್ರೂ difference ಇದ್ರೆ I can write it. ಇಲ್ಲಿ decimal difference ಇದೆ. Okay, so better will be very basic approach. Okay, ಈ ತರ questions ಬಂದಾಗ 2020 get cancel. 16 ones are 16 twos are 32. Okay, 32 and the remaining will be 33. 16 twos are 32. 22 I have again 2 options. Correct? Do it basics, very basics. Point 32 on the 1 remainder. Correct? 1 by 16 is 0.625. So this is your answer. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 by 16. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 by 16 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲ್? 6.25. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 625 ಇರೋ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ 625 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ 625. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Tell me. I'll repeat. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? Calculation. Okay, see this is how much change means 353 divided by 1600 into 100. Do it basics. 16 twos are 32, 3 remainder. 16 twos are 32, 1 remainder. 16 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 10 ಅಂದ್ರೆ 1 16 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. That's why we have tried it 0.
22.0 22.0 ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದೇ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾವು 0 ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 16 6 96. Okay, then it will be 4. Okay, 40 16 again you can go with that. 16 2s are 32, 80, 16 5s are 80. Okay, 0.625. Okay, that will be your answer. 22.0625. ಆಯ್ತಾ? ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಮಾಡಲ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ್ಲೇನು. ಇದೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20% ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20. ಯಾವ ಮಾಡಲ್? ಸಕ್ಸೆಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್. 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 6/5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ ಐಟ್ 4/5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ y by x. y by x will be 24/25. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? 25 ಮೇಲೆ ಇಂಟು 100. ದಟ್ ಈಸ್ 4%. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 4%. ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20 ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20 ಪ್ಲಸ್ 20 ಇಂಟು -20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಪ್ಲಸ್ 20 minus 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2020 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 2s are 4. So 4% decrease. It is method 2. I hope you clear. Numbers easy idre second approach. That's the basic is important. Numbers easy irli difficult irli basic first. Over. Take break. So break ತಗೊಳ್ಳಿ. We will continue. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ another 1 hour. ರೀಸನಿಂಗ್ ವಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. PDF ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ PDF. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್.
Okay. Okay. See this question. Question ಓದಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ನೋಟ್ ಯಾರದು? ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಂಬರ್ 40, 38, 400 ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಇವನ್ ರೇಷಿಯೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್?
ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಲಿ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಲಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈವನ್ ರೇಷಿಯೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದೇನೆ ರೇಷಿಯೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು kg, ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ, ಅವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರು, ವರ್ಕರ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರು. ಇನ್ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೇಟ್, ಸಾರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ 10% ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಪರ್ ವೀಕ್. ಇಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ವೇಜಸ್ 40 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವೀಕ್ಲಿ 40 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ದೆನ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ವೇಜಸ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, 1 ವೀಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರ್ 1 ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗಿಷ್ಟು, ಈ ತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತರ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 10 into 100 ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, 12.5 ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1/8 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 9/8. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 9/8 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9/8. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ್, ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬದಲು ಅವರ್ ಮೊದಲು 10 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ 8 ಅವರ್ಸ್, ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಅವರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 9/10. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 10s 80 ಅವರ್ಸ್ ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? 80 ಅವರ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 81 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1 ಅವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ರೂಪಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1/80 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಮೊದಲು 80 ರೂಪಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ? 81 ರೂಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ? 1 ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇನ್ಶಿಯಲ್ 1/80. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.25. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೆಥಡ್ 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 10/8. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ 1/8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 12.5. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1.825. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 3.33% ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1/30. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 33.33%. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1/3. ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಂದ್ರೆ 3.33% ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 1/30 ಬರೀತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 83 ಪಾ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದೇ ಮಾಡಲ್ ಇರೋದನ್ನ. ನಾಳೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 6 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡೋಣ ನಿನ್ನ ಡೈಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ. ದಿಸ್ ಯು ಟ್ರೈ.
Good. ಬಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. That's all. So ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 15% ಅಂದ್ರೆ 3/20 ಅಲ್ವಾ? 3/20 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 23/20 ಟೈಮ್ ಅದು. ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 20% ಅಂದ್ರೆ 1/5. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6/5 ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀತೀರ. ಸೊ 20 into 5 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲು ನಾನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ 6 into 23 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 138 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 138 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು? 38 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 100. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 38%. ಇವೆನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಈಸಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ. ನಂಬರ್ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ. ನಂಬರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಒಂದು 2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 15 ಪ್ಲಸ್ 20 ಪ್ಲಸ್ 20 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 15 ಪ್ಲಸ್ 20 35. 2 1s 0s 2 5s 5 1s 5 3s 35 plus 3 38%. You can write like this also. ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Whenever you have A is equal to B into C, you can apply. Over? ಆಯ್ತಾ ಇದು? Next. This is same thing. Okay. 3 things change. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. Okay. A person's salary was decreased by 50%, subsequently increased by 50%, again increased by 100%. How much percent does he loss or gain? Starting ಅಲ್ಲಿ X ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ X ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿ 50% ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ 1/2 because 2 minus 1 1/2. Again increase by 50%. Increase by 1/2 means how much? 3/2. Again 100% increase means 200%. Okay, 100% increase means 200%. 2/1. 1/1. 100% means 1/1. Increase under 1 plus 1 2/1. Okay, so can I cancel 2? Okay, it is equal to y. So now y by x. Y by x is equal to 3/2. Then how much change? 1/2. 1/2 into 100. How much change? 50% gain. Right.
Over. Next one on 19. Okay, this is same thing. Consume what increase, expenditure increase, same thing. What is effect on price? Same thing. Price of 100 is sale was same thing. Okay, take this question. Values find out ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆರ್ ವೈ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Not percentage, it is value. Same equation we have to write it. Is initial or final? 25,000 initial. The population of city is there, it is increased by 10% every year. Then after 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25,000 starting ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 110 or 11/10? Yes or no? Again 11/10, 2 times. ಈ ತರ 2 times ಬರೀಬೇಕು. So can I cancel 2020? Multiply 250 into 121. Okay, 250 into 121 or 25 into 121. Multiply, you will get answer. What is the answer? 3024. Just one more way I am writing. Afterwards, you can write it. Observe. Starting a list is the population. If numbers are very easy, you can write like this. First 10% increase ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2500 increase ಆದ್ರಲ್ವಾ? Yes or no? ಆಗ it will be 27,500. Now again 10% increase means 2,750 increase. Okay, now add this number and this number and tell me what is the answer. How much it is? 27,000 plus this will be 30,000. Here you calculate this 121 into 25. Multiply ಮಾಡಿ. Yeah, it will be 30,250, right? But here you add this number also and tell me. Yeah, you also will get it, not 30,000. Add properly. This number add properly. Same 30,250 will get. 27,000 plus here also will get 30,250 only. If you add this number and this number, both answers will be same. Not 30,000, 30,250. Because 500 plus 500, it will be total 30,000. Over. You can do both the method. One more you try from this model. Over this. ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವೇ same type question. Okay. Here time I need to find out. Time. How many years? Think ಮಾಡಿ logically. Approach ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. I will do it. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಫೈನಲ್. 50,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 45,000 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 45,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4,500 ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Then 45,000 minus 4,500, that will be how much? 41,500. Again, third year 10% is reduced means 4,150 reduced. 4,150 reduced. Then your answer will be 3 years. Okay, because first year reduce, if you solve this 41,000 minus 4150, you'll get 36,450. I hope you clear. Okay, so how many years we are writing? 2 or 3 years. So that is 3 years answer. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೇ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. 50,000 into 9, not 9/10,
How many years I want to write it? Yeah, it may be 9 by 10 of x, 9 by 10 of n. N number of years, I don't know how many years. 9 by 10, 9 by 10, 9 by 10, 9 by, it may be any number. Okay, is equal to final number 36450. Now 9 by 10 power n is equal to 3645 divided by 00 get cancelled, 5000. Correct? Now 1010 get cancelled. This you have to convert to 9 by 10 format. Can I take it 5 common? I mean 5 ones are, can I cancel? 5 sevens are 35. 1 means 5 twos are 5 nines are. Correct? Again 5 ones are 5000s are. That will be 9 by 10 power n. Can I write this number 9 by 10 power n? Can I write 9 cube and 10 cube? 9 cube and 10 cube. Can I cancel 9 by 10, 9 by 10? N value will be 3. It is a basic approach in maths. This is a maths. This is a logic way we'll do. Arthaital we do method. First basic work already. Basic also you write down. It is a basic approach. In maths we are doing like this. Question number will be 93. Both you write down. Over. Clear now? Next. Same thing. This is same thing. You can try later. This one model you try. If numbers are like this. Last question in this format, you do it. Okay. Tell me, is it initial or final? This number is initial or final? Initial. The population of the town is 36,000 starting now. What is 16 2 by 3 or 16.66? 1 by 6. Increase means after 2 years means 2 times you write it. 7 by 6, 7 by 6. This answer you write it. 6 6 are 36. 36 ones are 36,000. 7 sevens are 49. 49 into 1000, 49,000. That will be your answer. Final answer.
for this? Aita? Contra? This is same thing. This you can try later. You try this question. Last question. In this pattern, last question. Next concept will go. What's the answer? None of these are. 11 ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಅದು 15,000. What is that? Initial. ಹೇಳಿ. What is 12.5% fraction value? 1 by 8 increase means 9 by 8. 11 1 by 9 or 11.11 means 1 by 9. Increase means 10 by 9. 20% means 1 by 5. 1 by 5 increase means 9 9 get cancelled. 5 ones are 5 twos are. Then if we solve this equation again 2 fours are 2 ones are. Again 2 twos are 2 threes are. Then you multiply divided by 2 do it. 15,003 means 45,000 divided by 2. That is 22.5. So answer will be none of these. Tell me what's the doubt? Any doubt? Over? First sheet over, second sheet will go. Election based questions. Next give heading election based questions. This not yet uploaded. This sheet I will upload today. Question number 8 second sheet.
Gives second sheet, you write down their heading will be second sheet. From there 78. Question number. Second sheet. You take it question sheet number 2. From 78. Okay. So this concept I will explain. First, election based concept. Okay. So 4 types of problems you can expect from this model. Okay, election based. Observe here, first 10 minutes, this 10 minutes important to understand this concept. So I can use 2 methods from this model. Model number 1, method number 1, diagram method. Method number 2, successive method. So successive method when I can apply, diagram method when I can apply. Both I will explain. Observe. First I will explain diagram method. I am assuming in a village 100x members are eligible to cast vote. Total voting list. Vote ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರೋರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 100x ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 100. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನ್. ಸೊ 100x ಮೆಂಬರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ 1 ಕ್ವಶನ್. Most of the questions they will give only 2 candidates participated in the election ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 99% of the questions. Okay, suppose if you get one any other number, we will take it that. So now I will take it 2 members only participated. A and B are participated in the election. If A gets 58% votes of the total, ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 58% ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 58% of 100. ಕರೆಕ್ಟಾ? 58 in the statement they will mention clearly A will get 58% of total voting list ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 58% of 100x ಎಷ್ಟು? 58x ವೋಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 100 ಅಲ್ಲಿ 58x ಇವನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ B will get 42x votes. Okay, B will get 42x. Can I write now 2 statement? Statement number 1, A win by 16x votes. Correct? A win by 16x votes. Even I can write it B lose by 16x votes. B lose by 16x votes. ಎರಡು ಒಂದೇ. A ವಿನ್ ಆದ 16x votes ಇಂದ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ B ಲೂಸ್ ಆದ 16x votes ಇಂದ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದು ಟೈಪ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟೈಪ್ 2 ಮೆಥಡ್ 2 ಕ್ವಶನ್. ಟೈಪ್ 2 ಆರ್ ಮೆಥಡ್ 2. ಟೈಪ್ 2 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 100x ಮೆಂಬರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 10% ಜನ ಆ ತರ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಈಗ 10% ಆಫ್ 100 ಅಂದ್ರೆ 10x ವೋಟ್ಸ್. 10% ಆಫ್ 100 10x ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿನ್ನರ್ ಲೂಸರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 100x ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ 10x ವೋಟ್ಸ್ ನ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ದೋರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ? 90x. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನೌ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ 90x ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 90x ಇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಗೆ ಸಮ್ ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಸಮ್ ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60% ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, 40%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳೋದು. ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60% ಅಂದ್ರೆ 90 60 30 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ, ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರಲಿ, 2 ಇರಲಿ, 100 ಇರಲಿ, 200 ಇರಲಿ. ಈಗ ಈ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 90x ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 90x. ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60% ಆಫ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40% ಆಫ್ 90. ಓಕೆ, ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 52% ಆಫ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 48% ಆಫ್ 90. ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 70% ಆಫ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 30% ಆಫ್ 90. ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 90% ಆಫ್ 90 ಅಂದಾಗ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10% ಆಫ್ 90. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್.
Okay, so A will get 60% of 90 means 60% of 90. It is a percentage number. Now I will write ratio number also. Both the methods. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 60% ಆಫ್ 90 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು, 40% ಆಫ್ 90 ಬರಿಬಹುದು. ಆಗ ಎ ವಿನ್ ಬೈ 20% ಆಫ್ 90 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕೀಗ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ 60% ಆಫ್ 90 ಮೀನ್ಸ್ ಕೆನರೇಟ್ 54x. ಎಗೆ 54x ಓಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಇರೋ ಓಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 90ನೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 100 ಅಲ್ಲ, 100 ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. 90ಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 54x ಓಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? 36x ಓಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆನರೇಟ್ ಎ ವಿನ್ ಬೈ 18x ಓಟ್ಸ್. ಎ ವಿನ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ಸು? 18x. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎ ವಿನ್ ಬೈ 20% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎ ವಿನ್ ಬೈ 18x ಓಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಎರಡು ಮಾಡಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಮಾಡಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಮಾಡಲ್. ಈಗ ಮಾಡಲ್ ಟೈಪ್ 3 ನೋಡಿ. ಟೈಪ್ 3 ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಟೈಪ್ 3 ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 100x ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 100x ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಸಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 10% ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓಟ್. ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ? 10%. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? 10x ಮೆಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. 100x ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 10x ಮೆಂಬರ್ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? 90x ಮೆಂಬರ್ ಬಂದ್ರು. ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 11.11% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋರಲ್ಲೇ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರೋದು. 11.11 ಅಂದ್ರೆ 1/9 ಅಲ್ವಾ? 1/9 ಆಫ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೋಟಲ್? 90x ಮೆಂಬರ್. 9 1s 9 10s 10x ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್.
90x ಅಲ್ಲಿ 11.11%, 11.11% ಅಂದ್ರೆ 10x votes. 11.11 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 1/9, 1/9 ಆಫ್ 90 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10x votes ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 80x. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 80x. ಈ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ನೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 70% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? 30% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಗೆ 70% ಆಫ್ 80 ಅಂದ್ರೆ 56x ವೋಟ್ಸು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 70% ಆಫ್ 80, 7 8s 56 ವೋಟ್ಸು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? 80ಯಲ್ಲಿ 56 ಹೋದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 80ಯಲ್ಲಿ 56 ಹೋದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 24x votes ಬಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ನೌ 32 votes A win by? Yes or no? A win by how many votes? 32x votes. Percentage ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ A win by 40% of votes. Okay, it is type 3. I hope you clear type 3. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is casted votes, it is valid votes, this is valid votes, this is total votes. ಓವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ 3 ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ 3 ಮಾಡಲ್, ಸಾರಿ ಟೈಪ್ 4 ಮಾಡಲ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್, ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ 100x ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ, 90x, 80x, ಇವನಿಗೆ 56 ಓಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, 56x ಓಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 24x ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 70% ಓಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. 70% ನಾಟ್ ಓಟ್ಸ್, 70% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ 70% ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರೀತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 56% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. 56% ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 56% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓಟ್ಸ್. ಆಗ್ಲೂ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 80ನಾ? 80. ಸೊ ಈ 56 ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 100 ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 70% ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 100 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 56% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇರೋ 80ಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 56 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 24x. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 70% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರೇ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೇ ಚೇಂಜ್ 56% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓಟ್ಸ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲ್ ಏನಂದ್ರೆ,
ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ರೀಸನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 100, 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 110, ಮತ್ತೆ 10% ಈ ನಂಬರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಂಬರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಒನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್. ಬಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ 56 ಬಂತಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? 100 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೌ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಶೀಟ್. Last 2 questions. I will take small break. Tagondu you can attend test. Okay. Okay. Not even sorry. There are 2 candidates in an election. One got 41% of total votes and lost by 5580 votes. Find the total votes ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, let's assume 100x is the votes. Let's assume 100x is the votes. Out of 100x ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ವೋಟ್ಸು? 41%. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 41% ಆಫ್ 100x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಸು? 41x ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 59x ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ? 59x ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎ ಲೂಸ್ ಬೈ 18x ವೋಟ್ಸ್. A lost by ಎಷ್ಟು votes? 18x. Can I write this value? 18x value is equal to 5580 because A lost by ಅವನು ಎಷ್ಟು votes ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? 5580. ಹಾಗಾದ್ರೆ x value is equal to 8 3s 54 again 8 1s 8 I mean 18 1s 8 0s 310. x value ಎಷ್ಟು? 310. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಟೋಟಲ್ votes. ಟೋಟಲ್ votes ಅಂದ್ರೆ 100x. 100 into 310. 100 into 310. Your answer will be 31,000. Right on. Last one more I do. You'll stop ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾಳೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಓವರ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 55,500 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. 100x ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. 5500 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್. 100x ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Last question ತಗೊಳ್ಳಿ. Then take small break and we'll write test also. Okay, ನೋಡಿ, I will do it. Let's assume 100x is the total village ಅಲ್ಲಿರೋ votes. It one candidate ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ? 55% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 20% ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. 20% ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, 20% ಆಫ್ 100x ಅಂದ್ರೆ 20x ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಷ್ಟು? 80x ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ? 55% ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 44x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 55%? 50 ಪ್ಲಸ್ 5%. 50% ಆಫ್ 80 ಅಂದ್ರೆ 40, 5% ಅಂದ್ರೆ 4. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 5%? 10% ಆಫ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 55 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 80x ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 44x ವೋಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ? 36x ವೋಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 36 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ನಾವು 100x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5500. ಆ 5500 ಏನು? ಟೋಟಲ್ 100x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55. ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 36x. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 36 ಇಂಟು 55. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. 18 ಇಂಟು 110 ಆಲ್ಸೋ? ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ 5 ಇನ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. 11 18s 198. 11 18s ಎಷ್ಟು? 198. So that will be your answer, 1980. Write down this. ಸೊ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ 9 to 9:15 ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ 9 to 9:15 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್. So already group ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್.